CFA Level 1, Level 1 is the first chapter, Ethics and Trust in Investment Professions. So in this particular lesson, we'll discuss about the ethics and trust in investment profession. So যখন আমরা আমাদের ইনভেস্টমেন্ট প্রফেশনে কোনো অ্যাকশন নেই, আমাদের যে ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাকশনস গুলো আছে, that individual actions can significantly impact the lives of others. For example, our decisions can harm and benefit various types of stakeholders. এবং কোয়েশ্চেন চলে আসে যে আমাদের stakeholders কারা, who are the stakeholders? So our stakeholders can include our colleagues, our clients, our employers, our communities, and investment profession, trade associations, regulators, and financial market participants. So whenever we are taking any action, our actions can have different impacts on different stakeholder groups. Some actions affect positively to some stakeholder groups, and some actions affect negatively some other stakeholder groups. And also there are some misleading actions that seems very beneficial in the short term but can have very negative consequences in the long term. For example, whenever you are taking any decision that seems it solves some of your short-term problems, but that have far-reaching negative consequences in the long term. So তাহলে কোয়েশ্চেন চলে আসে যে আমরা যখন এথিক্স এর কথা বলছি, what is ethics? So ethics are moral principles that guide our behavior. So the term ethics actually comes from the Greek word ethos, যেটার মানে হচ্ছে যে character. So ethics represent our guiding beliefs, our ideals, and the beliefs are actually thoughts that we consider to be true. So next question to us, what is a principle? Principle is fundamental truth that forms the base for a belief system, and our values are formed by our beliefs. So what are ethical principles? So ethical principles are actually moral principles that guide what is good, what is acceptable, what is obligatory behavior, as well as what is bad or what is unacceptable behavior. So ethical principles reflect both personal and societal expectations of behavior. For example, ethics study focuses on the consequences and character that define good conduct. So what are ethical conduct and actions? Ethical conduct follows moral principles and considers the impact on others. For example, ethical actions are beneficial. Ethical actions meet societal expectations. So the actions that seem beneficial if that action actually improve the outcomes of stakeholders. For example, honest communication or disclosing investment risk is an ethical action. So what happens when we disclose information with honesty, we disclose the risks that are involved in any investment products, investment actions, then that honesty actually builds trust, that honesty supports informed decision, and that enhances client satisfaction. So যখনই আমরা এথিক্স নিয়ে কথা বলি, এর পাশাপাশি আমাদের আরেকটা বিষয় চলে আসে, সেটা হচ্ছে যে laws and regulations. So laws and regulations actually dictate conduct in the investment industry. So the investment industry is a regulated industry. So in a regulated industry, there are laws, there are regulations that dictate the conduct. So certain activities আমরা কিভাবে করব, কিভাবে এক্সিকিউট হবে, কিভাবে অপারেশন গুলো রান করবে, সেটা সম্পর্কে লজ এন্ড রেগুলেশন থাকে। এই রুলস গুলো কান্ট্রি টু কান্ট্রি ডিফার করে, এবং অলসো different countries have different belief and value system, তার উপর ভিত্তি করেও রুলস গুলো ডিফার করে। So some laws require investment advisors to act in the best interest of their clients. Other laws require advisors to recommend suitable investments to clients. So যারা investment advisors আছে, they must understand clients' financial objectives and risk tolerance. So whenever we are talking about investment for a client, so a client's risk objectives, return objectives, risk tolerances, এই জিনিসগুলোকে বোঝাটা is very, very important for investment advisors. And investment advisors are expected to monitor the client's financial situations and investments. So whenever we are actually monitoring clients' financial situations, clients' investment situation, clients' life situations, then we'll be able to know the things that affecting clients' risk and return objectives. So in some countries, it is legal to recommend a suitable investment if cheaper similar options exist. So এরকম regulations থাকে. So next চলে আসে code of ethics. So
communities or societies codify their beliefs into a set of principles. So a set of principle গুলোকে আমরা বলছি code of ethics. So organizations like universities and employers, they adopt a code of ethics to communicate their values and expectations. So whenever you are studying in an educational institute, সেখানে কিছু কোড অফ এথিক্স আছে যেটা আপনার মেনে চলতে হয়। আপনি হয়তো কোনো একটা কোম্পানিতে কাজ করছেন, সেখানে কোড অফ এথিক্স আছে, সেগুলো মেনে চলতে হয়। তেমনি ইন্ডাস্ট্রিতে কোড অফ এথিক্স আছে, যেগুলো আমাদের মেনে চলাটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো কোড অফ এথিক্স অ্যাকচুয়ালি গাইড আ কমিউনিটি মেম্বার্স অ্যাকশন। সো আমরা আমাদের অ্যাকশন গুলো কিভাবে নিব সেই জিনিসগুলোকে গাইড করে কোড অফ এথিক্স। সো কোড অফ এথিক্স এর সাথে আমরা আরো পড়াশোনা করব রিগার্ডিং স্ট্যান্ডার্ডস অফ প্রফেশনাল কন্ডাক্ট। সো সাম কমিউনিটিজ এক্সপ্যান্ড দিস কোডস, যে কোড অফ এথিক্স গুলোর কথা বলছি সেগুলো এক্সপ্লিসিট রুলস এন্ড স্ট্যান্ডার্ডস অফ বিহেভিয়ারে কনভার্ট করা হয়। কারণ কোড অফ এথিক্স একটা জেনারেল কোড, জেনারেল গাইডলাইন, জেনারেল প্রিন্সিপাল আলোচনা করে, বাট সেগুলোকে আরো ডিটেইলে কোন একটা সার্টেন অ্যাকশনস আমি কিভাবে নিব সেই সম্পর্কিত কিছু স্ট্যান্ডার্ডস অফ প্রফেশনাল কন্ডাক্ট আছে। সো কমিউনিটিজ এক্সপ্যান্ড দিস কোড অফ এথিক্স উইথ এক্সপ্লিসিট রুলস or standards for certain behavior. For example, standards of conduct serves as minimum behavior benchmarks that clarify the code of ethics. So in that community, members agree to adhere to community's code and standards when they join, and communities promote their codes by displaying them and requiring members to commit in writing regularly.